ഇപ്പോൾ ടെൻസസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ടെൻസസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ആസ്പെക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ, കണ്ടിന്യൂസ്, പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടെൻസ്, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Past tense new, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future tense ne നമുക്ക് എങ്ങനെ further subdivide ചെയ്യാം? Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ questions ഉണ്ട്. So you can tell me what will be the correct answer. People will live on the Mars in the future. People will live on the Mars in the future is very correct. What tense is it? Simple future. Simple future. Very good. So അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. I return the book after I read it. I will return the book after I read it. That's also correct. ഏത് tense ആണ്? Simple future. Simple future tense. Okay. I will write here until Rahul comes. Wait, waiting, wait, not waiting. ഏതായിരിക്കും? Wait. I will wait right here until Rahul comes. ഏത് tense ആണ്? They will come tomorrow. They will do it for me. He will be at the meeting. Where will you be yesterday? They will do They it will for do me. it for me. They will do it for me is absolutely correct. ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റ്? Comes. Comes. Will comes. Yes. ഇവിടെയോ? Wills. Wills. And ഇവിടെയോ? Yesterday. Yesterday. Will നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ yesterday pastലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല. Very good. I'm not sure, but It will rain tomorrow. it will rain tomorrow is absolutely correct. ഇതൊരു prediction ആണ് അല്ലേ? Can you give Joe a message for me? Sure, probably. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? Will see him. Surely, sure, probably will see him at the meeting this evening is correct. I'm going to see, saw, am seeing are not correct options. Very good. Okay, this letter is in German and I don't know German. Can you help me? Sure, I Will Will translate. translate. will translate it for you. Very good. Okay, Aksa Will arrive. will arrive. Will arrive. Will arrive is most correct. Okay, very good. When Sam arrives, we Will have. will have a party. Very correct. Okay, എല്ലാ verbsനെയും നമ്മൾക്ക് continuous progressive form ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ? No. ചില verbs mental states അതായത് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള verbsനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും continuous progressive form ing ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. For example, know, love, want, feel, desire. The senses like smell, taste, see. അപ്പോൾ ചില സെൻസസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്മെൽ ചെയ്യുന്നത്, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സീ കാണുന്നത്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോമിൽ ആക്കാറില്ല. എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം റെസ്പെക്ടിങ് യു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഐ റെസ്പെക്ട് യു. മൈ സൺ ലവ്സ് ടു ഡ്രോ ആൻഡ് പെയിന്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. മൈ സൺ ഇസ് ലവിങ് ടു ഡ്രോ ആൻഡ് പെയിന്റ്, തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് കടക്കാം. So tell me what will be the most correct option for Rani study whole day Will tomorrow. be studying. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും correct option? Second one. Second one. Correct spelling. Yes, that's correct. This time tomorrow you Will be sitting. will be sitting in a flight to New York. That's correct. This time next week we Will be celebrating. will be celebrating. Which one? Which option is most correct? First one. Spelling. First one is most correct. Yes. It is very long flight. I guess she Will be sleeping. will be sleeping. Yes, that's correct. This time tomorrow Will be having.
will be having luncheon at Paris. I think Ria Will be getting married be soon. married. will be getting married soon. So first option. Ado third option. ഏതാണ്? First one. First one. Third one എന്താണ് problem? Getting spelling. Getting mistake. spelling wrong. Yeah. Okay. When Mitra comes, they Will be having. Having. which one? Last one. Last one. So what's wrong with this? The spelling of Having. last wrong. It's wrong. Very good. They play football tomorrow evening. Frame a question. Will they be Will they be playing Will football? they be playing is most correct. Okay. Do you always think that നമുക്ക് future tense future words future will മാത്രം ചേർത്ത് നമുക്ക് future tense ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? അതോ can we use other tenses also for expressing future? Can we use other tense other than those in the future? Shall also. Shall. Shall. ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സ്മിത ആൻഡ് മോനിഷ ഗോ ടു എ കോൺസെർട്ട് ടുമോറോ നൈറ്റ് ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്? Will go to a concert. വിൽ ഗോ ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് സ്മിത ആൻഡ് മോനിഷ ആർ ഗോയിങ് ടു എ കോൺസെർട്ട് ടുമോറോ നൈറ്റ്. അത് തെറ്റാണോ? No. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. സോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് ഫ്യൂച്ചറിനെ തന്നെ പല ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വാട്ട് വിൽ ഷീ ഡു ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ ടു ദിസ്? She will study. be studying. She will be studying after school. That's correct. Frame a question in future tense. Can you frame a question? When will she return from office? When will she return from office? Any other? What is this picture all about? A girl is playing a piano. So can you frame a question based on the picture? Will she play piano tomorrow? Okay. Will she play piano tomorrow? Tomorrow is correct. Okay, I'll take that answer. All right. Mixed tenses.